Dozens of military tanks rolled through Caracas on Saturday in an armed forces deployment called Encounter with the People. According to Associated Press, the show of force came as tensions with the United States remain high over the presence of U.S. warships near Venezuela's Caribbean coast. Defense Minister Vladimir Padrino said the exercises involved more than 5,300 militia circuits nationwide. He told supporters in the capital that the goal was to embrace the people in a show of solidarity, brotherhood, patriotism, and unity, and strengthen civilian defense units. From early morning, soldiers fanned out into neighborhoods, squares, ports and beaches. Uniformed troops traveled alongside residents on motorcycles, boats and other vehicles. "Here we are in the streets, defending our country's peace," said activist Joel Guerrero. "There is a nation willing to maintain peace in their country." The deployment is part of President Nicolas Maduro's strategy of urging civilians to enlist in case of what he calls the threat of a U.S. invasion. On Friday, U.S. President Donald Trump said American forces carried out a third attack this month on a vessel accused of drug smuggling. In a social media post, Trump said 3 people were killed and described the ship as linked to a designated terrorist organization. He gave no details on the location of the strike. Acelerar el paso. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está contenta, está emocionada de salir allá a un abrazo y unirse con el pueblo en un abrazo de solidaridad, de hermandad, de patriotismo, de unión, porque así la patria nos lo demanda en estos momentos. Venezuela, saben ustedes que ha estado permanentemente agredida, asediada, acosada por el imperialismo del norte. Y nosotros no nos hemos dejado. ¡Viva la patria! ¡Que viva! Por la independencia, por la soberanía, ¡que viva la patria! ¡Que viva la soberanía! Aquí estamos para defender. En los 5.336 circuitos comunales. Allá están unidades comunales de milicia. Están las unidades comunales de milicia que estamos conformando y fortaleciendo con el nuevo registro, el nuevo alistamiento de la milicia bolivariana. Aquí estamos en la calle, en defensa de la paz de nuestro país, de nuestra patria, patria de libertadores, patria de Bolívar y Chávez. Aquí estamos hoy en función cívico-militar, demostrándole al mundo que aquí hay un pueblo que está dispuesto a mantener la paz de su país. A cyber attack targeting check-in and boarding systems has snarled air traffic and caused delays at some of Europe's top airports, officials said Saturday. According to Associated Press, Brussels Airport says the attack means that only manual check-in and boarding was possible there, and the incident had a large impact on flight schedules. Authorities at Berlin's Brandenburg Airport said a service provider for passenger handling systems was attacked on Friday evening, prompting airport operators to cut off connections to the systems. London Heathrow Airport, Europe's busiest, said a technical issue affected a service provider for check-in and boarding systems. The airports advised travelers to check their flight status and apologized for any inconvenience.
2 woorden. Goed gedaan. Naar Malaga was het, hè? Ja. Perfect. Ah, ja. En u werkt voor de DPG of voor? Ja. Ah, grappig. Centrum nog eens. Wel, door een technisch probleem bij de externe dienstverlener voor de check-in en boarding systemen kunnen we niet op de gebruikelijke manier de check-in van onze passagiers doen. Dat probleem is gisteravond ontstaan na een cyberaanval. En we doen er nu met de partners alles aan om die impact zoveel mogelijk te beperken, maar het zorgt helaas wel voor vertragingen en geannuleerde vluchten. Cyberaanval, maar niet bij jullie, hè? Hoe zit dat precies? Ja, het gaat om een cyberaanval bij een extern bedrijf dat voor die systemen zorgt voor de check-in en de boarding van de passagiers. Dus dat betekent dat dat systeem nu niet gebruikt kan worden, dat passagiers manueel moeten worden ingecheckt. Dus er moeten veel meer gegevens handmatig worden ingegeven in de computer, wat natuurlijk veel langer duurt per passagier en dus helaas zorgt voor langere wachttijden, vertragingen en ook annuleringen. Geen computersysteem, ja, hoe gebeurt het dan nu? Echt weer met pen en papier of hoe moet ik dat begrijpen? Wel, ze kunnen nog steeds gebruik maken van de computer, maar ze moeten heel wat gegevens handmatig koppelen. Het stoelnummer, de bagage en ook boardingpasses zullen door sommigen handmatig moeten ingevuld worden. Ja, dus dat is een complexer systeem dan gebruikelijk, wat zorgt helaas voor vertragingen en annuleringen van vluchten. Dus we vragen passagiers om voor ze naar de luchthaven te komen na te kijken of hun vlucht wel effectief doorgaat en op welk tijdstip. En als een vlucht geannuleerd is, om niet naar de luchthaven te komen, de luchtvaartmaatschappij zal hen contacteren over hun opties.